Sunday Yesu, mtumishi hapa. E Papa unijaze roho vaya niweze kumshinda shetani. E Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Timu ya mpira ikiitwa Liverpool, nikani itaitwa matumbo pulu Arsenal. E Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Daktari akisema enda leta stool, kwa mkanga tutapeleka sofa seti. E Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Warembo wakivaa hot pant, wanaume tumeungua. E Papa unijaze roho niweze kumshinda shetani. Sande Yesu, sande mwami. Kwa majina najulikana kama Gilbert Baraza wa Nyonyi, lakini majina ya kazi ni mtumishi. Asante Yesu. Kikundi ni Creative Generation na K. Hayo ndio majina ya kazi, na majina ya ID ama ya kutuma pesa ni hayo nimesema. Gilbert Baraza wa Nyonyi, nyumbani ni Kitale ama Bungoma. Yes, hizo pande zote mbili. Nilijigundua mimi mwenyewe nikiwa class 2 kwa shule inaitwa huko Kawangware, shule inaitwa Dagoretti Muslim Primary School, na ni kwa sababu ya scouting. Wakati tulikuwa kwa scout, unajua scout mkienda camping mnafanya mambo mingi huko, kelele huko Roland, mnapiga hizo, mna shout. Class teacher akikosa tunaanza kuimitate teacher. So siku moja teacher alinipata akaambia wanafunzi shh. Sasa mimi nikafikiria wanafunzi wanacheka, mimi nafikiria wanacheka ujinga nafanya, kumbe wanacheka kwa sababu ujinga wangu inasikika na mwalimu. So mwalimu akaambia kneel down. Hiyo ndio umefanya homework? Hapana, lakini unaweza piga kelele kwa darasa. So nikajigundua, but alirudi akaanza kutusupport hiyo mwalimu. Nilikuwa na vijana wenzangu hapo ambao tulikuwa noise makers. Tulikuwa naandika 1 times 100. Yaani akichukua list hata kama hatuko lazima tukue wa kwanza. Na ukiona hatuko tuko absent. So hapo nikiwa primary ndio nilijigundua. But I wasn't that serious ati ile nilikuwa naifanya juu kwa shule. So mimi nilikuwa napenda mpira na nilikuwa napenda acting. Ile design mwalimu angekuuliza kwa darasa, what do you want to be when you grow up, you become a big children? Nasema I want to be an actor, I want to be or a footballer. So wengine walikuwa nasema engineer. Yani hiyo kitu sikuwa naiona ikiingia kwangu vizuri. So football was most, because hata hiyo nilikuwa naicheza. So tukienda PE class ina demand, hapana, Gilbert na Mwangi na Anthony wa act, na sisi tunataka kucheza ball. So that is how it started. But I concentrated in primary with football, lakini nilikuwa naifanya tu part time ku act. High school tulifanyia kwa shule, sikuwa ienda drama festival. Nilikuwa Shiners Boys High School. But pia siku manage kumaliza shule huko juu ya hii maisha tu za mtaani, tumelelewa na maadhi. Though my dad now is a very good friend of mine. Ni mtu ameni support apart from yeye kutuacha nikiwa mdogo. He's been so supportive. Nikihitaji advice, nikihitaji chochote, yeah. So wazazi pia, though they haven't been in my journey in terms of like, hata mama yangu ati Gilbert, kwanza maadhi tulikuwa tunafight sana. Akisikia ati ni kuact. Acting ni nini? Kwetu hatuna mtu amewahi act. Kwetu hakuna kitu, wewe unaniambia kuact inakusaidia aje? So walikuwa wanataka nifanye kazi kwa sababu wanaamini kulipo mshahara mwisho wa mwezi, hapo ndio una earn. Lakini roho yangu haikuwa hapo. So in high school maadhi alingangana nikafika form 3 first term, then kazi ikaisha, of course maisha ikakuwa ngumu. Tuko 4 kwetu, mimi ndio first born, msichana mmoja na vijana wengine 2. So we are 4, me being the first born. So hiyo ni pressure kwa maadhi kungangana. So kufika high school hapo ikadrop. So kila mtu akaenda ikakuwa ni kila mtu angangana. Everyone, God for us all, everyone for himself. Hiyo lapse ya 1 year 2006 nika repeat third term, nika repeat form 3 somewhere at some point, then nika pick form 4, but sasa day school hapo Kawangware tu. But life ilikuwa ngumu sana, haikuwa rahisi. Mimi aji yangu ilikuwa hata kama tuna struggle kusoma, niwahi kuwa na hiyo certificate ya form 4. Hiyo ndio kitu ilikuwa kwa roho yangu. I just have it because nilikuwa naelewa masomo inaweza kusaidia. Though hata nilikuwa napenda hizi ati hii ujinga ninafanya sasa hii na ni kazi. Ujinga ni kazi, by the way, it pays handsomely. So nilikuwa at least kama sitai manage kwa talent, nikuwa na masomo. So nilimanage kumaliza form 4 kwa shule inaitwa St. Eunice Academy. Hapo wakati nilidrop out form 3. Sasa hustle, unajua hauna kitu unafanya.
Then kukakuwa tu na kashule hapo mtaani hapo Kawangware Muslim kakusaidia watu. So kuna jamaa alikuwa anakama hapo beshte yangu, and then hiyo time ndio 206 simu zilikuwa zinakama hizi za kabambre. So nilikuwa naingia shule, jamaa anakuja ameng'ara, amevaa viatu poa, you know. So huyo jamaa alikuwa akikuja hapo na mzee, bro unang'ara sana, uko na tusimu alafu unajua ni tamaa tu ya life. Akaniambia usijali. So tukaendelea kumeku rafiki. I think alikuwa anataka kunizoea tujuane vizuri. So wakati tulijuana ndio kaniambia ulikuwa unataka hebu twende raundi hivi. Tukaenda raundi mpaka mahali anakaa. So hapo tulikuwa anakaa, nikaingia kwa hiyo hao. Then vitu nilijionea kwanza hiyo siku ndio sasa nikaingia kwa crime life. It was either join them or join them. If you can't beat them, join them. Because awange ni release, nishaona secret yao. So his friend walikama wakatujoin, wakaniuliza ambia huyu boys atu excuse. Juu unajua vitu wanafanya. So akasema nani? Huyu ni mjanja, huyu acha akae. So nikasema huyu jasha nitambua ni hivyo. So na hao wakajua huyu ni mjanja, acha akae. So walikuwa na hizo guns, wamechimbia shimo chini. Hiyo nyumba nje na ndani ni tofauti sana. The way ilikuwa imemekiwa. So I think hata hizo nyumba zilibomolewa ni kitambo, it's 206. So kuingia wakatoa hizo guns nini, nikashtuka, nikajikojolea, sorry to say that. Juni unajua ni experience unaonanga kwa sinema. So imekuja kwa macho yako na nikajikumbusha hapo nyuma kidogo wamesema to excuse huyu jamaa kanisupport ni mjanja. So what you see, unaona, hakuna vile wangeni release, it was joining them. So hapo ndio tulikuwa tunakaa jack magari, ibaiba mapesa, nini, tunaenda Maraha, Masai Mara, sijui Mombasa. But that life was so risky. Si life poa. Wizi si life poa. So one day mistake a DCI vehicle. So hiyo time tulikajaki hiyo gari ya DCI. Hiyo ndio sasa nilijua hii ndio ile siku maisha yangu. Najuanga wazazi wanaonanga mama friends that Gilly, I know, because you know in life when it's good to check on your friends. Though your time hakukuaga na simu. When your friend is silent, is not online, is not anywhere, kindly tafuta tu jinsi unaweza, hata si lazima pesa, mpigie tu simu, mtext, mambo nilikuwa tunakujulia hali. It's very important because you don't know what people are going through, you don't know what they are experiencing. Then after life when you see them breathing again, ujue walipitia nini. So you need to check on your friends if you really mean you are a friend to someone. Kama unasemanga ni rafiki, it's not about what you have, it's how you check on them. Ni vile nakujulia, Silas niaje, mimi ninaona uko fiti, nimeona tu nikusalimie. Hata mtu anaridhika kwa roho yake. Hata kama ni wazazi wana feel, wazazi salimiangeni tu watoto. It's not all time nitumie pesa ya sukari, nitumie pesa ya nini, nitumie nini. Hata watoto check on your parents, check on your friends. It's good any moment, any time. So hiyo time tulishikwa, tukatandikwa na mawaya, tukazungushwa hii Kenya. Hata tulikuwa kwa boot, tulikuwa wasita. Tulizungushwa tukapeleka siji. Tulikuwa tunajipata kwa forest, tunajipata kwa nini. So when we were almost killed, because you know what we were doing actually, nao kazi yao ni kufagia watu wanachafua inchi. So I think God always has another. Hata Saul kwa Bible wakati alikuwa anaenda kutenda mabaya, Mungu alimtokezea na akamchange, akaitwa Paul. So I think that was that moment kwangu. Na wakasema wewe sema mambo yako ya mwisho, nikasema mimi yenyewe ni life imenifikisha hapa. I never knew I would be this. I never wanted to be this. So if it's it, Mungu mimi nimekam. Na mmoja akasema, as in when God works, when favor speaks, all protocols are broken. So tukarudishwa kwa gari, imagine. So tukazungushwa, tukaenda tukaekwa kwa certain police station, tukafungiwa for some time, tukatandikwa. So mkubwa wetu akajiongea, then wakasema muta change. Yes, tukapelekwa, we underwent what is required kwa cell, nini, hiyo story yote. Then after some time, tukaachiliwa. So mimi nilienda Mombasa, na tukaambiwa next time tukipatikana, hakuna negotiation. So everywhere after kuachiliwa, everyone went their own way. Mimi nilienda Coast, nilienda Ushago kwanza, nikarudi nikaenda Mombasa. Then nikiwa Mombasa pale ferry, mama ngina drive, nikajiuliza maswali mingi sana. Do I want to die like a dog? Nataka kukua nini kwa maisha? Nikaambia Mungu, where I was born is not where, it doesn't determine my future. So kindly, I know I can act, I know I'm a footballer. Use me, vile ulisema tutumie talanta zetu kwa Biblia inisaidie na iweze kusaidia watu wengi. That is when I came back, nilikuwa na so mbili kwa mfuko. Nikatafuta day school hapo Kawangware, nikaambia madhe tu wewe nilipie, sasa nilitafuta pia wazazi. Nikamwambia mimi nilipie tu registration ya
high school ya KCSE, then after that I'll pay ya kutoa school fees. Na ule mwalimu anaitwa Mr. Tobin, wherever you are, God bless you so much, alinielewa na akani accommodate. So nikasoma na mashida 207, nikamaliza, nikaenda. Ndugu ya mama yangu alikuwa supervisor kwa certain company inaitwa Texas Alarms Mombasa, ya security firm. So they took me in. I was 19 years old. That was my first employment. PV, post election violence, ilinipata mimi Mombasa. So nikatrainiwa, nikaingia, nikafanya for 3 years. Sasa pale nilikuwa nachunga kwa supermarket kama security guard. Nikasikia wanafungua branch of that supermarket Nairobi Parklands. So nikaongelesha manager, nikamwambia nasikia mnafungua position, simu niweke ndani huko at least. Kaambia you conversant with Nairobi? Akasema yes. Then that's why wakanitisha paper zangu. Sikuwa na high school, nilikuwa tu na living certificate na hiyo za high school. Akaambia enda uunde CV ulete. Then he called me actually. That was in 2009 November. So nikakuja, nikakuwa office messenger. So nika resign from the security firm which I had done for 3 years. So nikaingia huku. Then 2010 November wakafunga supermarket because hawakuwa wanauza chakula, walikuwa na deals tu na household items. Then vile walienda, nikaambia Mungu, mimi sitaki kuandikwa tena. It is enough. Then that guy alikuwa Muhindi, but he was a good person. He was a Hindu Catholic. Alikuwa Muhindi lakini Mcatholic. He was not a boss, he was a servant. Yeye hata mnge offload vitu angekuja achukua. Angekuambia ati Gilbert enda ufanye hivi. No. Yeye mwenyewe angekuja tu abebe. So wewe unajua utafeel bosi yangu anabeba vitu. Angekuuliza, hata ungemkopa pesa angekupatia na kwambia na nitakata kwa mshahara. Ikifika siku ya mshahara, sasa hii mshahara nakupea, hata nikikata unabaki. Toka hapa uende. He was such a good person. Na hakukubali tuteswe na Wahindi wenzake. He would deport Wahindi supervisor cause ya kutunyanyasa sisi wa Kiafrika. Hakuwa anapenda kabisa. So he showed me a servant leadership. Nikaona jinsi ya kukaa na watu. It's not about our positions, but it's all about humanity. Kukaa na watu is not about your position. Ijalishi we ni president, we ni king, but how you serve people matters a lot. It goes a long way. So nikasema mimi siandikwi kazi. Kama huyu ni Muhindi na amenitreat hivi na Waafrika wetu wanatusumbuaga huko. Nikasema no, I won't go this way. And then after that nikianza sasa hiyo, nikasema sasa ndio nataka take charge na kitu napenda kwa life. Ball imekata, wacha nianze kufanya acting. Mama yangu na yeye akanitafutia tena kazi ya shamba boy. Na mimi nimemkataza, sitaki kuandikwa. So vita nilianza set books, but for some time ikanibo. Juu tulikuwa naenda Islands, tunatoka Kawangware 4 tunafika huko Kaloleni 6. Ilikuwa struggle, nikawachana, nikasema mbona nitoe talent yangu Kawangware nipeleke Islands, na huku Kawangware tunaweza fanya kuna vijana. So that is how I came up with the word creative generation. Tulikuwa kwa Friends Church which were giving us the platform. So we were called Kwaka Generation. So si tukatoka nje, tukajiita Creative Generation. So that is why tuka-accommodate a larger society ya vijana. So mchungaji after me kuform your group, sasa ndio tulikuwa tuna rehearse kwa Empowerment Center iko hapo Naivasha Road, ambayo iliundwa na CDF na Madam Honorable Beth Mugo. Thank you so much, ili to support na ikatu make, because it was a space that we didn't have after church. So hao walikuwa na rehearse jioni, sisi asubuhi. So tulikuwa tuna exchange programs, tunaenda kuona yao wanaenda. So mimi wakati nilimuona jioni nikamwambia bro, uko na talent kali, so tujoin. Akaresign akakam Creative Generations. That's how we started in 2010, 2011, mpaka 2013. Now there was a competition in Kenya sponsored by USAID ya art. So tuka-register as a group, so many items. So finals, Churchill was to come as a mentor, but in Nakuru. So our aim tulikuwa tufike finals, hata si kushinda hizi vikombe. So tulikuwa na mchungaji na jamaa mwingine watatu tunafanya hiyo Chinese thing. So Nairobi we became number 1. In our zonal with Dagoretti we became number 1. Nairobi we became number 1 in comedy because ilikuwa tu number 1 na number 2 wana proceed. Then tukaenda nationals. Nakuru we became number 3. But our item was unique. Na Churchill hakukam. So tukasikia tuko demoralized. Now hiyo kitu ya kuimba tukikuja kwa basi, si tuko timu ya Nairobi wasanii, tukaamuka tukaanza tu vile kuimitate mapasta vile ufanya kwa basi. Bwana Yesu asifiwe. Weka wimbo ya kutoa sadaka. Hapa unichaze roho baya niweze. Wasanii wakafurahia. And then from there, so tukaanza kuifanya mtani, watu wakatupatia pressure. You guys, you have something unique. Tafuteni mwalimu King'ang'i, nani Churchill. Then one day tukaamua, si tuende hii kitu wametuambia sana tujaribu.
the day we reached Churchill Show at Carnival, tulikuwa tunatembea juu hatuna fare, tunamka 4 Kibra hivyo. Hiyo bypass ilikuwa inabomolewa, by that time manyumba zilikuwa zinabomolewa. So tukifika Carnival, wao masoja wanatuliza, umekuja kuchukua kazi yetu? Tukamwambia hapana. Tunasikianga sijui Churchill Show iko huku. So kujeni, tukamwambia haya. Tukamwambia but inaanza saa 4 na ujue tuko hapo 6. So tukafika hapo tukamwambia mko na ID tukapeana. So kina Terence Creative, Alan Weku, Milichebi, Victor Ber na wengine, Grace Mwelu, they were a good team. Hao ndio walituvet. Wakatuambia sasa sisi kuna mtu anaitwa Victor Ber. Huyo ndio. Na Victor Ber mimi nilikuwa namchukia na sijai kutana naye from years. Yeye ndiye alifanya sijai enda audition ya theater ama Alliance. But kumbe watu people recruit people to hate others because they have differences. So mimi unaona nilimchukia tu kwa kumsikia, but that guy was serious na kazi. Because alituambia kama uko hapa comedy, it's either you are doing comedy, kama unafanya kazi ende ufanye kazi utatupata hapa juu comedy ni kazi. Kama unasoma ende umalize kusoma urudi. So watu walikuwa wanamchukia juu ya ukweli. So when we experienced him, ile ubaya nilikuwa nasikia na watu, mimi nitaongea kivyangu my opinion, mimi sikuwa iona ubaya huyo Victor Ber. He was a good person. Terence Creative na mvulia kofia pia, he has been a good person. Hao ndio wametujenga mpaka where we are. So that when the first time they saw us, Victor Ber akatuambia hii kitu ni kali, lazima iende stage. So tukaambiwa tukuje Thursday. So on Thursday kukuja akatuambia program imejaa, but next week hata msikuje siku ya auditions, kujeni siku ya show. So tulienda nyumbani wakatuliza how did it go? Tukamwambia ngojeni Churchill Show na hata hatujaperform. So kurudi next week, we were the first person to perform on Churchill Show. And since that day to date, God has been great. The favor of God imekuja, tumeperform ya president, as in it has changed a lot. Pia mamangu ule hakuwa naamini, alikuja akafurahia, babangu aka appreciate, mamangu akaanza kuambia ndugu zangu, sasa kila mtu atafute kitu anafanya. Asiseme mimi nimemkazia, or go seek advice from your elder brother. Juu yeye amechoose kitu amefanya and is meant what is doing. Ile kitu alikuwa analilia, God amemsaidia. So ameconfirm. So mimi ningeambia wazazi, I thank the government for CBC. CBC inaleta kitu enye wazazi hawakuwa wanaelewa. Talent pays. Mi talent ndio imeniweka mahali niko. Talent pays, be it football, be it, just need guidance. Guide them, tusaidieni na watoto pia tusome. Wazazi wana struggle kuhakikisha tuko shule. Let's do. Zote ni vitu zinapelekana. Juu ukiwa shule saa CBC, kuna hizo acting, kuna hiyo kupika, kuna hiyo, we have different talents. So watu wasome na at the same time wa exercise talents zao in different fields. I experience ya perform mbele ya president, it's an amazing thing because I couldn't imagine kutoka Kawangware mahali panaitwa soko mjinga, ujinga ikakuwa kazi. I would be in front of a president in Nyayo Stadium, ile naioneaga tu kwa TV watu wakicheza ball. Over 60,000 people watching, plus the country 4 million and above. 45 million are watching on TV. It was a great feeling. As in, niliambia tu Mungu wenyewe, there is nothing impossible in this world as long as you are focused, you are disciplined, and unajua what you want in life. Yes. Hii time ya COVID, I know things have been hard for artists, but it has been good for artists also. Kwa sababu gava kuna wale wasanii walipewa pesa na ikafungua pia the online platform kwa wasanii wengi sana wale tunawajua walitokezea online. So there is always a blessing in these guys. It depends on how you handle it. So imekuwa kitu poa juu tulienda online, nikafungua production yangu, I write content for people, I script, I shoot adverts, I have a production called Mtumishi production. Na tukafungua kipindi inaitwa Hizi ni Gani ambayo ilitusaidia kupea raw talent platform. Wataiona very soon, maybe hapa kwenyu, we don't know, mambo ya Mungu. So ilitusaidia sana. Then now we are back, now we are continuing na online platform, kwa radio platforms, and we are good, and I thank God also tumerudi, we are back to, it is gaining momentum. Then nimefungua production house. Hiyo ndio kitu ninafanya saa hii, ambapo I'm giving platform to other people na kuproduce content for other people, partnering with companies in terms of product launch, brand ambassador, influencer, and so many other things. So production as well, photography, MCing, DJing, ukitaka sound, ukitaka events and tents, tutafute Mtumishi kwa platforms zote, Instagram, Facebook, IG,
Twitter, Gmail, gilbertmtumishi87.com. Tafute tuongee. YouTube ni Mtumishi TV, tupatane pia pale, tusaidiane tu mahali tunaweza. Mahali Mungu anataka tusaidiane. Mimi ningeambia tu watu, do what you love and what you love will bring what you don't have. Fanyeni kitu mnapenda.